斉藤はこれまでの全日本が4回、そして今回が5回目の出場になります。56年最初の時がベスト8、57年が第3位、58年59年と2年連続山下との決勝戦に敗れて準優勝。これまでの全日本での戦いぶりと今年の大会での斉藤の戦いぶり、何か違った点というのはお感じになりますか？やっぱ落ち着いてますね、相手をよく見てその状況に応じて技をかけているような気がしますね。体落としに行きました斉藤です。今までの斉藤でしたらがむしゃらに行くと、どちらかというとですね、相手が一番その斉藤の得意な。Scoring with one Judo on the clock there. That's a passivity warning. And that's Simons of Belgium there. Comes in with a hip throw. Locks in tight, but gets squashed by Kitata. Simons, apart from bronze in Sydney, got third in Europe this year. And third, look at that there. Well, the referee gives that a wazari to the Japanese girl, Kitata. A lovely shoulder throw there that spun Simons over. Somewhat mean score, I thought. Quite spectacular technique there. And as usual, not too much sacrificing techniques. There are 67 techniques in all, and they're classified as shown here. Let's look at the basics of each technique and how it's applied, focusing on the differences between techniques that may appear similar with examples from actual competitions. In seoi nage, you grasp one side of your opponent's collar and put your elbow underneath his arm as you lift and throw him over your shoulder. Tsubame Gaeshi. Tsubame Gaeshi is a technique of throwing your opponent by reversing his foot sweep into your own. Where Chris Bowles takes up the commentary. Here we have Neil Adams in the red, Gary Plattman in the white. And there he goes, lovely Uchimata for 10 points, fantastic technique. Good win for Neil. See how Neil dominates with that sleeve grip, turning him right over. Fantastic technique. I think Neil's got his work cut out with this one. Granville, a very awkward judo player, very difficult to beat.
strong with his grips and has got good counters. There goes Niels Taitoshi. Yoko Tomoi. Und des nordrhein-westfälischen Judo-Verbandes wird die folgende Ausführung der Nage-no-Kata bei den Dan-Prüfungen als Bewertungsmaßstab zugrunde gelegt. Zunächst zeigen wir Ihnen zur Einstimmung eine ungeschnittene Demonstration der Nage-no-Kata von Wolfgang Dax-Weiß als Tori und Rainer Wolf als. Es sollen überflüssige Schritte und Bewegungen, besonders beim Ausrichten auf die richtige Distanz vor einem neuen Wurf, vermieden werden. Die jeweilige Hauptaktion, der Wurf, soll möglichst direkt vor Yoseki im Zentrum der Matte erfolgen. Es sollen sich dynamische Wurfausführungen und daran anschließende self-defense applications with Wakigatami and Yushiro Wakigatami. In diesem Lehrvideo werden folgende Barei-Techniken demonstriert und methodisch aufbereitet. D-Ashi-Barei, O-Uchi-Barei, Jälgime pronksivatsikus vastamisi sinises kimonos portugallane Nelson Santos ja belglane Cedric Taimants. Ja esimene üritus juba võttele, aga kohtunik vist... Ja see ebaõnnestus praegu ja ei saa kumbki siit mingeid hindeid, nii et alustasid uuesti keskelt kohtumist. No Cedric Taimants on päris tituleeritud judomaade. Jaa, ta on
viimase MM-i hõbemedali võitja samas kaalukategoorias. Ja vahemärkusena võib öelda, et ta on ka väga tubli pereisa. Tal on 3 last judo kõrvalt, nii et pronksi kohtumist Elši Ismailovi ja Josef Grnatši vahel, kes on vähe tituleeritumad mehed, kuid kahjuks Slovaki Grnatš sai poolfinaalis jalatraumaga tulnud üldse pronksimatšiks enam välja. Tänaseid esimesi pronksimatši ja finaale aitab kommenteerida Joel Rotberg, kes ise võistles siin eile kehakaalus kuni 73 kilo. No, selles pronksimatšis on nüüd vähe tundmatumad mehed judo maailmale. Noh, sinisegimanaga maadleja Aleksandr Sliks Valgevenest ei ole küll nii tituleeritud kui Elši Ismailov, kuid ei saa mainimata jätta, et 2002. aasta meeskondlikku... Beginner to first mon. Hajime, begin. Kesagatami, scarf hold. The arm must be passed round the neck like a scarf. First mon to second mon. Mate, stop or wait. Kami Shihogatami, upper 4 quarters hold. À un haut niveau, chaque combattant possède une arme maîtresse, le spécial, qui est une technique. Dans la première partie de ce document, Tori et Uke sont en garde à droite. Détaillons d'abord la préparation du spécial, Uchimata. Cette phase technique conditionne l'efficacité de l'attaque. Elle consiste à déséquilibrer Uke dans le sens de la projection à venir. Tori transfère son poids de corps du pied droit vers le gauche par une poussée sur la jambe avant, relayée par une action coordonnée des bras qui tire en pêchant. Ces actions ont pour effet d'amener Uke en déséquilibre.
I'm very fond of the word Shinpu, which literally means a new wind. I believe you should always have an open mind when it comes to adopting new approaches and new ways of tackling problems. I always want this fresh wind blowing through my heart and mind as I face up to the challenge of my latest goal. That is what... First category to be contested is the under 48 kilos category, with the legendary Ryoko Tamura of Japan fighting for the only title that has eluded her. The 4 times world champion has only lost twice in 9 years of competition, and that was in 2 Olympic finals. So her first fight against Zhao of China, and very left-handed, the Chinese girl, and we should see opposing styles. Well, oh, dearie me, well, she did well to twist out of that. She went onto her knees, no score, but straight away Tamura opens the account. You can see the opposite stance there, and it nearly paid off for Tamura. So 12 seconds and still no score, and the Chinese girl really... At the halfway stage, Japan lead the medal tally with 2 golds, 1 silver, 1 bronze, but Cuba and France are chasing hard. In the under 81 kilos category for men, the number 1 seed and current world champion, Graham Randall from Great Britain. So Randall comes from all directions, brilliant at the World Championships. Now, he's got his leg grab, oh, and he's taking him onto his back, Ippon. So Graham Randall opens the account. There's the leg grab. Changes direction, pushes him back. Bonjour tout le monde. Je suis venu pour montrer un peu ce qu'on fait avec la Fédération française de techniques de base. Avancer les pieds droits, écarter les pieds droits, resserrer les pieds droits pour que les pieds droits. Toujours droite, hein. C'est ça. Côté. Et malheureusement, il est très dangereux si l'autre y voit. Allez, allez. Он пытается не идти назад, а тянет на себя. Оп. Да. Jigoro Kano Shihan performs the Koshiki no Kata with Yoshitsugu Yamashita. Let's look at the Koshiki no Kata performed in succession. Notice the overall flow of the kata. Set 2, 切り下ろし、両肩押し、斜め打ち、片手取り and 片手上げ。And set 3, 帯取り、胸押し、突き上げ、打ち下ろし and 両眼突き。The 15 techniques are all initiated by the uke or receiver. First, let's see how the kata is begun.
The tori and the uke face each. The founder of Kodokan Judo, Jigoro Kano, referred to the three purposes of judo training as physical education, learning attack and defense, and moral training. Let's begin with a demonstration of the entire set of Goshin Jutsu techniques, including the proper etiquette and use of weapons. The two make a standing bow to the front, face each other, and bow again. When handled... Studying the kata, it is possible to understand and master the theoretical basis for attack and defense, thereby allowing one to move quickly and apply the most appropriate techniques to control the opponent. The tori is on the right and the uke on the left as seen from the front. They face each other, standing about 5.4 meters or 6 mats apart. Together they turn towards the center and do a standing bow. They face each other. Let's begin by taking a look at a demonstration of the Itsutsu no kata. The first one expresses the La position quadrupédique est intéressante par la stabilité qu'elle procure. Chez le débutant, les exercices... 98 pays ont participé au championnat de Chiba au Japon en 1995, 110 pays à ceux de Paris en 1997. Depuis les Jeux Olympiques de Barcelone en 1992, le judo est au 2e rang des sports olympiques les plus universels. Il fut aussi l'un des plus regardés par les téléspectateurs. C'est dire qu'aujourd'hui, des dizaines et des dizaines de millions de personnes pratiquent ou ont pratiqué cette discipline à travers le monde.
va. Forte, pega forte, sim, pega forte agora. Agita mais, agita. Agita, és tu. Deixa mexer, deixa mexer. Опять, загрузи его. Ай! Сорвал рукав, загрузи его. Vai. Вот тут. Вот, хорошо, хорошо. És tu primeiro, tu primeiro. Vai. Сама. Ok, agora para cima. Vamos. Sal krivi. Ai je greau, i se da mađar, imu šave. Nugo imu nebi. Gabo, nuga žini, gabo. Imu šave šetit. Šetit imu šave. Pura trebi. Vito, erti tutija, darčen jormu. Please get ready for the water ceremony in the weight categories 57 kilos, weight categories 57 kilos women and 66 kilos men. Яна. Ходи за ним. Ol, gidedi. Kol kaç. Hareket çağır kızlar. Sıkın. Abdullah. The excitement began immediately with the first match at 9:30. 2 categories were held each day in both the men's and women's divisions, a total of 16 categories in all.